gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso videozinho de rotina de hoje. Vamos aqui organizar aí mais um pouquinho do nosso cantinho, porque, gente, todo dia tem muita coisa pra fazer. Já me contem aí como é na casa de vocês, porque aqui o serviço não para. Hoje eu preciso esvaziar a minha geladeira aqui de dentro, gente, desocupar ela, limpar e deixar ela quietinha ali, porque a minha geladeira está com problema, né? Então, enquanto a gente não compra outra, a gente tem que ir dando um jeitinho. Vou colocar tudo na geladeira de fora, mas eu tenho que organizar o quarto, eu tenho que lavar banheiro. Gente, é muita coisa pra fazer. Vamos ver o que dá pra fazer nesse vídeo junto com vocês. Vou compartilhando tudinho, espero muito que vocês gostem e que fiquem com a gente aí até o final. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um jeitinho aqui na minha sala, porque tem uma baguncinha aqui que tá me incomodando. Todos os dias eu tenho que tirar tudo lá do quarto, colocar aqui pra gente poder dormir, né, gente? Então, fica uma baguncinha. A primeira coisa que eu vou fazer é organizar aqui, depois eu vou organizar o quarto, vou organizar a cozinha e aí eu vou pra organizar a geladeira. Já deixo pra vocês que aqui tá um calor. Tá calor, tá marcando chuva pra parte da tarde, vamos ver o que vai acontecer. Já me contem aí como que tá o clima na cidade de vocês, tá bom? Hoje eu já fiz muita coisa, então agora eu vou dar continuidade ao meu serviço. E eu vou levar vocês juntinho comigo. Bora começar esse vídeo de hoje. Então, gente, como eu falei pra vocês, o primeiro lugar que eu vou arrumar é aqui a minha sala. Tá essa bagunça aqui, gente, porque eu tiro as coisas do quarto e coloco aqui, né? Então, eu tenho que arrumar isso daqui, aí eu vou arrumar agora com vocês. Aí daqui eu vou pro quarto, do quarto eu vou pra cozinha e depois eu vou esvaziar a minha geladeira. Hoje ainda não vai dar pra trocar as capinhas de almofada, mas eu vou trocar no próximo vídeo com vocês. Mas agora, bora organizar. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. We'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be two hearts running wild.
At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised.
Então, gente, ó, terminei de lavar os potes que estavam dentro da geladeira com coisinhas. Gente, tinha tanta coisa que a gente vai guardando pra comer depois e nunca come. Então, eu lavei tudo, joguei fora, porque já tava velha, né, as coisas. Joguei tudo fora. Essa época de festas de fim de ano, gente, junta muita coisa na geladeira. Então, acumulou, mas eu já joguei tudo fora, que tava estragado. E lavei. Agora eu vou deixar secando, porque eu vou lavar as coisas da geladeira. Agora eu vou lavar, né, as coisinhas da geladeira de dentro. Tá tudo aqui pra lavar. Vou deixar tudo limpinho, vou lavar a gaveta também. E vou limpar ela e vou deixar ela desligada, paradinha, gente. Até o dia que o Sérgio vai conseguir tá mexendo nela pra ver se dá jeito nesse problema que ela tá. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never. Gente, ó, lavei todas as coisas. Agora vão ficar aqui secando um pouco até que eu limpe a geladeira lá de dentro. Agora eu vou lá dentro limpar, tá? Pra deixar tudo bem limpinho. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Gente, ó, a geladeira tá limpa. Só que ela ainda tá com um pouquinho de gelo, tá? Mas ela tá limpa, limpei tudo. Usei um Veja pra poder fazer a limpeza. Não tinha, assim, muita sujeira, não, tá, gente? Mas, né, a gente passa um Veja pra ficar tudo bem limpinho. E agora, gente, é deixar ela desligada até o dia que o Sérgio achar que eu posso ligar de volta. Daqui a pouco eu vou colocar as coisas aqui na geladeira, mas agora a gente vai finalizar o vídeo porque eu tô muito cansada, eu preciso tomar um banho. E é isso, gente. A gente vai compartilhando aí um pouquinho do nosso dia. E vindo aqui, gente, finalizar o nosso videozinho de rotina de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham ficado aqui comigo até o final. Davizinho tá de férias, gente, e assim, eu tô amando as férias do meu filhotinho, as primeiras, né? A primeira vez que ele tem férias da escola, né, que ele começou no último ano. E assim, gente, amo estar com meu filhotinho 24 horas por dia. Já me contem aí como que tá sendo na casa de vocês com as crianças de férias, tá bom? Porque aqui tá sendo super tranquilo. O Davi, ele brinca muito, ele assiste muito televisão, ele... né? E ele tá comigo, gente, eu amo de paixão. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje. Mas eu vou ficando por aqui. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.